Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you remember, in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar and phonetics. We have also been discussing about the various aspects of the Russian case system. Accordingly, we have chosen a few texts with the help of which you learn new expressions. Accordingly, in this module, we have also going to talk about a new text titled Lubimaya Mita, which means my dear Mita. Through this text, we would learn about new words, new verbs and new expressions which you can also use in your own text. As a pedagogical tool, these texts are very important. That is why we shall take these texts as very important aspect in order to learn Russian. We shall understand the text first in Russian so that we can have a fair idea of its tone and texture, and afterwards we shall understand the text with the help of English translation. So please pay attention to the text while I read it for you in Russian. The title of the text is Lubimaya Mita. Мита живет в Нью-Дели. Ей 21 год. У нее один старший брат и один младший. Старшего брата зовут Дипак. Он работает в министерстве. Ему 24 года. Младший брат Сурадж студент. Ему 19 лет. Его университет находится в центре Дели. У них очень хорошие родители. Папа врач, а мама домашняя, а мама домохозяйка. Они все очень любят Миту, потому что она единственная дочка и сестра в их семье. Мита очень симпатичная девушка. У нее большие и черные глаза. Ее волосы очень длиннее и красивее. Она учится в Делийском университете на историческом факультете. Она очень умная. У нее есть подруга, которую зовут Мона. Ей 20 лет. Мона очень любит Миту, потому что она очень добрая и всегда ей помогает. Мита на языке хинди означает «любимая подруга». Мона всегда ей говорит: Мита, на самом деле ты моя любимая подруга, потому что ты очень милая и честная. В Делийском университете есть филологический факультет, где преподают иностранные языки. Вечером Мита учится на этом филологическом факультете на вечерних курсах. Она изучает русский язык, потому что она очень любит Россию и хочет узнать об истории России. Она уже много знает о России и бывшем Советском Союзе. Она всегда читает о русской культуре и о русском народе. У нее есть друг.
который живет в Москве. Его зовут Рахуль. Ему 22 года. Он часто пишет ей письма. В каждом своем письме он рассказывает ей о Москве и своей русской подруге Оксане. Оксана изучает язык хинди. Она очень умная. Она уже хорошо знает язык хинди. Она очень любит Индию. Она много знает об Индии, потому что она много читает об индийской культуре и индийских традициях. Рахул всегда рассказывает Оксане о своей индийской подруге Мите. Мита тоже хочет учиться в Москве, но ее родители и братья не разрешают ей. Они говорят, что лучше жить в своей стране со своей семьей. Они очень любят ее и не хотят ее отправить в другое место. Она тоже уважает и любит их, поэтому она делает то, что хотят ее родители и братья. Alright, after going through the text in Russian, I hope that you must have understood its tone and texture. Now let's pay attention to a few questions based on the text, and then we will try to understand the text with the help of English translation. So the questions are: как называется текст? Где живет Мита? Сколько ей лет? Сколько у нее братьев? Как зовут старшего брата Миты? Где он работает? Сколько ему лет? Как зовут ее младшего брата? Кто он? Сколько ему лет? Где находится его университет? Какие у них родители? Кто папа по специальности? Кто их родители? Кто папа по специальности? Их мама работает? Почему они все очень любят Миту? Какая девушка Мита? Какие у нее глаза? Какие у нее волосы? Где она учится? На каком факультете она учится? Какая она девушка? Как зовут ее подругу? Сколько ей лет? Почему Мона очень любит Миту? Что означает? Alright, after going through the questions based on the text, it is important that while attempting these questions, we must keep in our mind that what is the format of these questions, which means in which case these questions have been asked, so that not only you answer them correctly, but as per the requirement of the cases. So now before that, let's try to understand the text with the help of English translation. So the title of the text, as we know, Lubimaya Mita. From the verb lubich, Lubimaya, adjective for feminine gender, noun Mita is a very popular name in India. So my favorite or favorite, because there is no it is understood that it is my Maya Lubimaya Mita. So my favorite Mita or favorite Mita. However, we can go for the Lubimaya Mita. Mita живет в New Delhi. Mita lives in New Delhi. Ей 21 год. She is 21 years old. У нее один старший брат и один младший брат. She has one elder brother and one younger brother. Старшего брата зовут Deepak. Elder brother's name is Deepak. Он работает в министерстве. He works in a ministry. Ему 24 года.
He is 24 years old. Mladshy brat Suraj, student. Younger brother Suraj is a student. Ему 19 лет. He is 19 years old. Его университет находится в центре Delhi. His university is located in the center of Delhi. У них очень хорошие родители. They have very good parents. Папа врач, а мама домохозяйка. Father is a doctor and mother is a homemaker. Они все очень любят Миту. They all love Mita very much. Потому что она единственная дочка и сестра в их семье. Because Mita is the only daughter and sister in this family. Mita очень симпатичная девушка. Mita is a very beautiful girl. У нее большие черные глаза. She has big and black eyes. У нее большие и черные глаза. She has big and dark eyes. Ее волосы очень длинные и красивые. Her hairs are long and beautiful. Она учится в Делийском университете на историческом факультете. She studies in Delhi University in the Faculty of History. Она очень умная. She is very intelligent. У нее есть подруга. She has a female friend, которую зовут Mona. Her name is Mona. Ей 20 лет. She is 20 years old. Mona очень любит Миту, потому что она очень добрая и всегда помогает. Mona loves Mita very much because she is very kind and always helps. Mita на языке хинди означает любимая подруга. Mita in Hindi language means dear friend. Mona всегда ей говорит: Mita, на самом деле ты моя любимая подруга, потому что ты очень милая и честная. Mona always tells her that Mita, you are actually my best friend because you are very dear and honest. В Делийском университете есть филологический факультет, где преподают иностранные языки. In Delhi University, there is a faculty of philology where many foreign languages are taught. Вечером Мита учится на этом филологическом факультете на вечерних курсах. In the evening, Mita studies at this philological faculty in the evening courses. Она изучает русский язык. She studies Russian language. Потому что она очень любит Россию и хочет узнать об истории России. Because she loves Russia very much and wants to know about the Russian history. Она уже много знает о России и бывшем Советском Союзе. She already knows much about Russia and its former Soviet Union. Она всегда читает о русской культуре и русском народе. She always reads about Russian culture and Russian people. У нее есть друг. She has a friend, который живет в Москве, who lives in Moscow. Его зовут Rahul. His name is Rahul. Ему 22 года. He is 22 years old. Он часто пишет ей письма. He often writes letter to her. В каждом своем письме он рассказывает ей о Москве, о своей русской подруге. In his each letter, he narrates about Moscow and his Russian friend Oksana. Oksana изучает язык хинди. Oksana is studying Hindi language.
Она очень умная. She is very intelligent. Она уже хорошо знает язык хинди. She already knows Hindi language well. Она очень любит Индию. She loves India very much. Она много знает об Индии. She knows about India a lot. Потому что она много читает об индийской культуре и индийских традициях. Because she reads a lot about Indian culture and Indian traditions. Rahul всегда рассказывает Оксане о своей индийской подруге Mita. Rahul always tells Oksana about his Indian friend Mita. Mita тоже хочет учиться в Москве, но ее родители и братья не разрешают ей. Mita always wants to study in Moscow, but her parents and brothers do not allow her. Они говорят, что лучше жить в своей стране со своей семьей. They tell that it's better to live in own country with one's own family. Они очень любят ее и не хотят ее отправить в другое место. They love her very much, and that's why they do not want to send her in different country. Она тоже уважает и любит их. She always respects and loves them. Поэтому она делает то, что хотят ее родители и братья. That is why she is doing what her parents and brother wants. Alright, after understanding about the text with the help of English translation, now let's pay attention to a few questions. Как называется текст? What is the name of the text? Где живет Mita? Where Mita lives? Сколько ей лет? How old is she? Сколько у нее братьев? How many brothers does she have? Как зовут старшего брата Миты? What is the name of the elder brother of Mita? Где он работает? Where does he work? Сколько ему лет? How old is he? Как зовут ее младшего брата? What is the name of her younger brother? Кто он? Who is he? Сколько ему лет? How old is he? Где находится его университет? Where does his university is located? Какие у них родители? How's her parents? Кто папа по специальности? Who is her father as per specialization? Их мама работает? Does their mother work? Почему они все очень любят Миту? Why everybody love Mita? Какая девушка Mita? What kind of girl Mita is? Какие у нее глаза? How's her eyes? Какие у нее волосы? How's her hairs? Где она учится? Where does she study? На каком факультете она учится? In which faculty she studies? Какая она девушка? Как зовут ее подругу? What's the name of her female friend? Сколько ей лет? How old is she? Почему Mona очень любит Mitu? Why Mona loves Mita very much? So these are a few questions we have prepared for you so that after going through the text with the help of English translation, you can answer these questions correctly. Now let's pay attention to the text again and do the text analysis so that we can understand what kind of the grammatical rules and cases of the Russian case system has been used. Let's pay attention to a few words, expressions and verbs which we have used in the text. So the title of the text is Любимая Mita.
as this is an adjective, Lubimaya Mita, as per the requirement of the noun Mita. If you have name Anton in place of Mita, it would be Lubimi Anton. So depending upon the gender of the noun, we change the adjective. Mita живет в New Delhi. Mita lives in New Delhi. For New Delhi, in Russian we use New Delhi and not Novi Delhi. So this is another important expressions you can remember. Accordingly, if you want to say New York, we also say New York, not Novi York. So like that, please keep that in mind. Mita живет, from the verb жить, conjugated into живет, где, New Delhi. So preposition case. Ей 21 год. Кому дательный падеж? Ей. So она changes into ей 21 год. She is 21 years old. As you must be knowing about the counting of the numerals in Russian, so according to that, if 21 21 год, 22 22 года, 23 года, 4 года, and if 25 then 25 лет. So you can also keep that in mind. У нее один старший брат и один младший брат. So for elder we have the adjective старший, and for younger we have младший. So for sister also you can say старшая сестра, младшая сестра. So like this. Старшего брата зовут Deepak. So here in this we have used the accusative case. Старшего брата зовут Deepak. Он работает в министерстве. Где он работает? В министерстве. Ему сколько лет? Ему 24 года. Младший брат Сурaj. Кто он? Он студент. Сколько ему лет? Ему 19 лет. Его университет находится в центре Delhi. So here we are saying that his university is located in the center of Delhi. Где находится? В центре Delhi. Что находится в центре Delhi? Университет. So like this you can make many questions and answer them. У них очень хорошие родители. They have good parents. Papa is Vraj, is a doctor, and Mama домохозяйка, she is a homemaker. Они всегда очень любят Миту, потому что она единственная дочка и сестра в их семье. They love Mita very much. So this is a construction accusative. Любить кого? Mita changes into Mitu. потому что она единственная, because she is the only daughter and sister in their family. Mita очень симпатичная девушка. У нее большие черные глаза. So here we have used the plural большие черные глаза for eyes. Ее волосы. For hairs also plural длинные красивые волосы. So here you can see how the plural forms of adjectives have been used. Look at their endings. Она учится в Делийском университете на историческом факультете. So here you can pay attention to the endings of the adjectives in prepositional. How do they change after предлог? Делийский changes into Делийском университете. Исторический changes into историческом факультете. Она очень умная. У нее есть подруга, которую зовут Мона. У нее есть подруга, которую зовут means accusative case. We have used. Ей 20 лет. She is 20 years old. Мона очень любит Миту, потому что она очень добрая и всегда ей помогает. So whenever we use the verb помогать means it is дательный. That is why ей помогает. Mita на языке хинди означает любимая подруга. In Hindi it means best friend. Мона всегда ей говорит, Mita на самом деле ты моя любимая подруга, потому что ты очень милая и честная. So милая
for that's very friendly, and chestnaya means very honest. Lilichkam Universitete jest Philologiczny Fakultet. Here you can see the philology faculty. How do we have used the adjective? Pay attention to its ending. Philologiczny Fakultet. Gdzie uczyться na Philologicznym Fakultecie, if you want to use the predlog or preposition. Иностранные языки means foreign languages. Вечером Mita учится на этом филологическом факультете на вечерних курсах, in the evening classes. Она изучает русский язык, потому что она очень любит Россию. So again, good example of accusative, любить Россию. И хочет узнать об истории России. Она уже много знает о России и бывшем Советском Союзе. Советский Союз means Soviet Union. So when we use with it a, that is a preposition, it changes into Советский Союз, changes into Советском Союзе. О чем рассказывает? Он рассказывает о Советском Союзе. He is talking about the Soviet Union. Она всегда читает о русской культуре, о русском народе. So here again, pay attention to the ending of the adjectives, о русской культуре, because kultura is feminine gender, that is why русская культура. When we put o, it means предлог, so it changes into о русской культуре и о русском народе. Народ means people. У нее есть друг, который живет в Москве. She has a friend who lives in Moscow, Rahul. Ему 22, he is 22 years old. So more or less, if you go through the text, you will find very interesting constructions of sentences like индийских традициях, что она много читает об индийской культуре, о индийской культуре и индийских традициях. Индийская традиция, Indian tradition, changes into индийских традициях if we put the preposition о индийских традициях, о индийской культуре. So here it's a good example of preposition again, and the plural forms of adjectives, индийских традициях. So like this, we can also make a few more new important sentences if you want to make our own text. Here you can see again, родители means parents, it's in plural. Братья не разрешает ей. So whenever we use the verb разрешать, which means to give permission or to allow, it means it is a verb of дательный, that is why разрешать кому ей. So here in this particular text you have gone through important verbs which talks about accusative, preposition and datelny. So we would like you to go through the text again and again and underline such important words and sentences where you find them, and try to make your own text with the help of your family and friends. So you will find this text really very interesting and you will learn Russian easily. Thank you.